Okay, good morning, students. Today we'll discuss about evolution. I'll run through quickly with various topics that are there in your syllabus. We'll start with origin of life. Okay, before origin of life, we actually have to know about the origin of Earth in the universe. According to scientists, Earth originated about 4.6 billion years ago. According to scientists, Earth originated about 4.6 billion years ago. And it took 1 billion years for the evolution of life. And the first formed life on Earth is prokaryotes, which eventually gave rise to eukaryotes. So let us see how this takes place. భూమి మీద జీవం ఉద్భవం గురించి మాట్లాడుకునే ముందు మనం చెప్పాల్సింది ఏంటి అంటే భూమి ఎలా ఉద్భవించింది, ఎప్పుడు ఉద్భవించింది. భూమి 4.6 బిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఉద్భవించిందంట. దాని తర్వాత మొట్టమొదటి జీవము కేంద్రక పూర్వ జీవుల రూపంలో ఉద్భవించింది. కేంద్రక పూర్వ జీవులు అంటే బ్యాక్టీరియాలు. వాటి నుంచి నిజకేంద్రక జీవులు అనేవి ఏర్పడ్డాయి, యూకారియోట్స్. Origin of life means the origin of first living organism. Organic evolution means the formation of complex organism from simple organism over a period of time. Okay. Coming to the different theories with relation to origin of life, the first theory that was proposed or that we study is the oldest of all the theories. It is proposed by a church father, Father Sarich. According to this, life and entire creation was created in 7 days by a supernatural power called as God. Hence, this theory is called as special creation theory. It does not depend on science, it depends only on Bible. సో మొట్టమొదటి సిద్ధాంతం ఏంటి అంటే ప్రత్యేక సృష్టి సిద్ధాంతం, స్పెషల్ క్రియేషన్ థియరీ. దీన్ని ఫాదర్ సారేజ్ అనే ఆయన ప్రతిపాదించారు. పేర్లోనే ఉంది కదండి, చర్చ్ ఫాదర్ అనమాట. దీనికి సోర్స్ ఏంటి అని అంటే సైన్స్ కాదు, దీనికి సోర్స్ బైబిల్. సో బైబిల్ ప్రకారం 7 రోజుల్లో దేవుడు మొత్తం సృష్టిని, జీవాన్ని సృష్టించాడని చెప్తుంది. కాబట్టి దాన్ని కూడా జీవ పరిణామంలో ఒక సిద్ధాంతంగా ఉంచడం జరిగింది. సెకండ్ వన్ ఈజ్ cosmological theory. Cosmological theory. According to this theory, life did not arise on our planet. ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం జీవం మన ఎర్త్ మీద ముందుగా ఉద్భవించలేదంట. It was descended from another planet where life existed previously. వేరొక గ్రహంలో ఏర్పడినటువంటి జీవం మన గ్రహం మీదకి, భూగ్రహం మీదకి ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా మన భూమి మీద జీవం ఉద్భవించింది అని సిద్ధాంతం చెప్తుంది. ఓకే, but it does not explain how the first life is formed even in that another planet. This is the reason why this theory is discarded. సో భూమి మీద అయితే పుట్టలేదు, వేరే గ్రహం మీద వచ్చింది. కానీ ఆ వేరే గ్రహం మీద ఏ గ్రహం మీద వచ్చింది
ఆ గ్రహం మీద ఎలా పుట్టింది అనే సిద్ధాంతం ఎవరు ప్రూవ్ చేయలేదు. అందుకని ఈ థియరీని డిస్కార్డ్ చేసేసారు. దిస్ థియరీ ఈస్ ప్రపోజ్డ్ బై ఎ సైంటిస్ట్ కాల్డ్ యాజ్ రిక్టర్. ఈ థియరీని ప్రపోజ్ చేసినటువంటి సైంటిస్ట్ పేరు ఏంటి అని అంటే రిక్టర్. నెక్స్ట్, స్పాంటేనియస్ జనరేషన్ థియరీ, ఆకస్మిక ఉద్భవ సిద్ధాంతం. It was proposed by Aristotle. According to this, life originated suddenly from non-living matter. Hence, we call this as spontaneous, means sudden generation, sudden origin of life from non-living matter, according to Aristotle. సో అరిస్టాటిల్ ప్రకారం జీవం ఎలా ఉద్భవించింది అని అంటే నిర్జీవ పదార్థము నుంచి జీవ పదార్థం వచ్చింది అని చెప్తారు. Hence, this theory is also called as abiogenesis. అజీవ సిద్ధాంతం అని కూడా అంటాం. abiogenesis ఆర్ అజీవ సిద్ధాంతం. దీని ప్రకారం ఆయన ఏం చెప్తాడు, కొన్ని స్పెక్యులేషన్స్, ఊహాజనితమైన చెప్పాడు. The fishes and frogs arose from moist soil. This is non-living and this is living. Because they are living in water, he is saying that they arose from moist soil. Maggots, larval forms of houseflies, and worms arise from decaying organic matter. And field mice arose from the mud of Nile River. This is what he proposed with the knowledge that he has acquired at that time, which is most precious in those days. Okay, so ఈయన చేపలు కప్పలు తేమ ప్రాంతం ఉన్నటువంటి చిత్తడి నేల నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యాయని, డింబకాలు పురుగులు కుళ్ళిపోతున్నటువంటి కర్బన మాంస పదార్థం నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యాయని, చుంచులు ఎలుకలు నైలు నదిలోని బురద మట్టి నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యాయని ఊహాజనితమైన సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు. The next theory is biogenesis theory of biogenesis. It was not a single proposal. It was proposed based on the experiments of three different scientists, Spellanzani, Francisco Redi, and Louis Pasteur. ఈ సిద్ధాంతాన్ని ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలు భిన్న రకాల ప్రయోగాల ద్వారా ప్రూవ్ చేశారు. ఒక ఆయన పేరు స్పెల్లాంజని, రెండవ ఆయన ఫ్రాన్సిస్కో రీడి, మూడవ ఆయన లూయిస్ పాస్చర్. According to this theory, life originates only from a pre-existing life. ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం జీవం అనేది అంతకు పూర్వం ఉన్న జీవం నుంచే ఉద్భవిస్తుంది అని చెప్పడం జరిగింది. How they have done several experiments. One scientist have done an experiment where 3 beakers were taken. Okay, one is completely sealed with meat in its inside. The other is kept open with meat inside. The other is with meat inside. It is covered with a parchment paper. Okay, so what happened is, in due course of time, maggots, that means the larval form of houseflies, appeared in the beaker which is open. So that what the scientists say is, here for feeding the flies come on to the organic matter, and from this organic matter the life is originating. That means maggots are coming, only the life, that means house flies, are said to be there. Thus life originates from life according to them. In another experiment, it is called as swan neck experiment. హంస మెడ ప్రయోగము అంటారు. This is proposed by Pasteur. Pasteur's experiment is called as swan neck experiment. రాసుకోండి ఎక్కడైనా. హంస మెడ ప్రయోగాన్ని ఎవరు నిర్వహించారు అంటే Pasteur. It is proposed to prove what? It is proposed to prove biogenesis. That means
Life originates from pre-existing life. ఏం చేశాడు? He has taken a beaker. He, what we call it as, exposed it to temperature and made this beaker bend in this way. Okay. So he has taken some infusion here. He boiled it thoroughly, and this is going in the form of vapor here. Some of the vapor got stuck in this bent region. Some of the infusion got stuck in the bent infusion in this bent region. So life in due course of time did not seen here, but it is in the maggots are said to be seen here. So based on this, the scientists say that the housefly could enter, or any other organism, living organism could enter only up to this point because it was bent, so that here the life can be seen. So life is originating only up to the place where the life can enter. So this also is proving the biogenesis theory. Okay, next. This is Reddy's experiment. Spallanzani also did the same. He has taken beakers, gravy is boiled, and the flask is open in one. After that, it is sealed. Gravy is not, no microorganism is seen in the bottle which was sealed, whereas microorganisms are seen in the bottle which was open. So that microorganisms enter, life enters, and life is seen. That is what these three scientists could explain. Okay, next. The modern theory of origin of life is proposed by Haeckel, A.I. Oparin, and Haldane. Write down. నవీన జీవ ఉద్భవ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించింది ఎవరు, లేదా ఆధునిక జీవ ఉద్భవ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించింది ఎవరు అని అంటే హెకెల్, ఏఐ ఒపారిన్ మరియు హాల్డెన్. Coming to the Heckles hypothesis. According to this, the most primitive organisms would have generated spontaneously at some time from some inorganic matter as a result of formative action of some special external physical forces as electric charges, ultraviolet light, corpuscular radiations of radioactive elements. So Haeckel suggests that life originates from inorganic matter. So inorganic matter gives rise to life. What is life? We are made up of biomolecules. Most of these biomolecules, except few minerals and etc., is organic. It's made of carbon. So life, that is organic matter, living matter, is originated from inorganic matter. How this occurs? So for the conversion of the inorganic matter into organic matter, that means life, it needs some external forces. And these external forces are in the form of electric charges, UV light, and radiations of radioactive elements, according to Haeckel. సో హెకిల్ ఏం చెప్పాడు? జీవుల నుంచి జీవం వచ్చేయడానికి అవకాశం లేదు. ఎప్పుడు వస్తుంది? జీవులు జీవించిన తర్వాత మాత్రమే మన నుంచి పిల్లలు పుడతారు. కానీ మొట్టమొదటి జీవం మాత్రం నిర్జీవ పదార్థం నుంచి, అకర్బన పదార్థం నుంచి ఏర్పడింది అన్నారు. మరి అకర్బన పదార్థం నుంచి కర్బన పదార్థం అనే జీవ పదార్థం ఏర్పడాలి అని అంటే కొంత శక్తి కావాలి. ఆ శక్తి దేని నుంచి వచ్చింది అని అంటే ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ నుంచి, యూవీ లైట్ నుంచి, రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యే రేడియేషన్ నుంచి వచ్చిందని చెప్పేసి చెప్తారు. నెక్స్ట్, Oparin and Haldane put together proposed another theory. Spontaneous generation of life under present conditions on today's earth is not possible, according to them. స్పాంటానియస్ జనరేషన్ జరిగింది అని అంటే అది ఇప్పుడు కూడా జరగాలి కదా.
అంటే ఇన్ఆర్గానిక్ నుంచి ఆర్గానిక్ రావడానికి. కానీ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, ఇప్పుడున్నటువంటి భూమి మీద ఉన్నటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులు స్పాంటానియస్ జనరేషన్కి అనుకూలంగా లేవు. Earth's surface and atmosphere during the first billion years of its existence were radically different from today's conditions. ఆ టైంలో ఉన్నటువంటి వాతావరణం జీవ ఉద్భవానికి అనుకూలంగా ఉందంట, ఇప్పుడైతే లేదు. అందుకనే అప్పుడు జీవం ఉద్భవం జరిగింది. దెన్ వాట్ వాస్ ద atmosphere of the earth at that time? According to them, the earth's primitive atmosphere was of reducing type. Write down this sentence please. వీళ్ళ ప్రకారం భూమి యొక్క ప్రాథమిక వాతావరణం ఎలాంటిది అని అడిగితే ఎగ్జామ్లో మీరేం చెప్పాలి అని అంటే క్షయకరణ వాతావరణం. క్షయకరణ వాతావరణం. ఓకే. Then what happened here? Life arose from the collection of chemicals through a progressive series of condensation and polymerization, which resulted in the formation of living matter. So here, first of all, what life is, we must know that life is nothing but made up of chemical substances. We are made up of cells. Cells are made up of cell organelles. Cell organelles are made up of membranes, cell membranes. Endoplasmic reticulum made up of cisternae, vesicles, etc., all of which are said to be having a membrane around it. Likewise, nuclear membrane, plasma membrane, Golgi complex, lysosomes, and all these, and inside the components are made up of lipids, proteins, carbohydrates. What are these? These are nothing but chemical substances. So we are made up of chemical substances, and according to Opper and Halden, life is nothing but a collection of these chemical substances. So how this collection of chemical substances takes place? According to evolution theory, what is evolution? It is the formation of complex organisms from simple organisms. Thus, here the simplest of the chemicals combined by condensation and polymerization to give rise to complex chemical substances like lipids, carbohydrates, proteins, and nucleic acids, which eventually led to the formation of life on earth. మనం దేహం తీసుకుంటే దేహం కణాలతో ఏర్పడింది, కణాలు కణాంగాలతో ఏర్పడ్డాయి, కణాంగాలు దేంతో ఏర్పడ్డాయి అని అంటే జీవాణువులైనటువంటి లిపిడ్లు, ప్రోటీన్లు, పిండి పదార్థాలు, కేంద్రక ఆమ్లాలతో ఏర్పడ్డాయి, విటమిన్లు, మినరల్తో కలిపి, వాటర్ కూడా ఉంది. మరి ఇవన్నీ ఏంటంటే రసాయనిక పదార్థాలు. అంటే జీవం అంటే ఏంటి అని అంటే జీవం అంటే రసాయనిక పదార్థాలు. ఈ రసాయనిక పదార్థాలు ఏర్పడాలి ఎలా ఉన్నాయి మనకి? ఇవన్నీ సంక్లిష్ట అణువులు అని చెప్పుకున్నాం. లిపిడ్స్, ప్రోటీన్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్. అందుకే వాటిని డైజెస్ట్ చేసుకోవాలి, సైజులో పెద్దవి కాబట్టి. ఇవి ఎలా ఏర్పడ్డాయి? సరళమైన అణువుల నుంచి ఏర్పడ్డాయి. సో 3.7 బిలియన్ సంవత్సరాల క్రితమే ఈ సరళమైనటువంటి రసాయనిక పదార్థాలు ఏం చెందాయటండి? సాంద్రీకరణ చెందాయంట, పొలిమరీకరణ చెందాయంట, చెంది జీవాన్ని ఉద్భవం చేయటట్లుగా చేయడం జరిగింది. ఓకే. సో అప్రాక్సిమేట్ ఏజ్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఈజ్ అరౌండ్ 4.6 బిలియన్ ఇయర్స్ ago or 4,600 million years ago. ఓకే. సో భూమి ఎప్పుడు ఉద్భవించింది అంటే 4.65 బిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం. బిలియన్ లేదా 4,600 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం అని రాసుకోండి. ఓకే. And coming to the origin of the earth, there are several theories, and few theories we are mentioning here. One is called as planetesimal hypothesis. Planetesimal hypothesis. This, according to this, earth originated as a part broken off from the molten mass of sun. ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం భూమి ఎలా ఆరిజినేట్ అయ్యింది అని అంటే
సూర్యుడి యొక్క ఉపరితలం నుంచి కొంత భాగము సెపరేట్ అయిపోయి భూమిగా ఏర్పడింది అని చెప్పేసి చెప్తారు. దాన్ని ప్లానెట్ సీమల్ హైపోథెసిస్ అని అంటారు. సెకండ్ వన్ ఈజ్ నెబ్యులార్ హైపోథెసిస్. నెబ్యులార్ hypothesis. According to this, Earth originated by gradual condensation of interstellar dust from which our entire solar system is presumed to be formed. So there is dust particle in the universe. Interstellar means between the planets. Okay, so this dust generally gave rise to the entire solar system, and planet Earth being part of the entire solar system, it is also originated from interstellar dust. మనకి గ్రహాలకి మధ్యలో ధూళి పదార్థాలు ఉన్నాయంట, దుమ్ము ధూళి పదార్థాలు. అవన్నీ కలిసి సౌర వ్యవస్థని, అందులో ఉన్నటువంటి భూగ్రహాన్ని ఏర్పరిచాయని నెబ్యులార్ హైపోథెసిస్ చెప్తుంది. ఓకే, we know that Earth is said to be made up of 3 parts. One is crust, second one is mantle, third one is core. Crust is the place, that is the surface of the earth where living organisms are present. This is followed by burning mantle and still burning core. 3 భాగాలకి చెప్పుకుంటే ఉపరితలం క్రస్ట్ అంటాం. దాంట్లోనే జీవులన్నీ ఉన్నాం. మనం అందరం ఎక్కడ ఉన్నాం, లివింగ్ ఆర్గన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే క్రస్ట్ లో ఉన్నాయి. క్రస్ట్ నుంచి కిందకి వెళ్ళిపోతే మ్యాంటిల్, సెంటర్లో ఏముందంటే కోర్ ఉంటుంది. అండ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద కోర్ ఈజ్ మెషర్డ్ టు బి 6000 degrees సెంటిగ్రేడ్. ఈ కోర్ యొక్క టెంపరేచర్ ఎంత ఉందంట, 6000 degrees సెంటిగ్రేడ్. రాసుకోండి. మరి ఈ కోర్ ఎలా వచ్చింది అని అంటే, what the scientist says, from the surface of the sun temperature now that is measured is 6000 degrees centigrade. సూర్యుడి యొక్క ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉందని మెషర్ చేశారట సైంటిస్టులు. అది ఎంత ఉంది, 6000 degrees centigrade ఉందంట. ఓకే, and at this temperature certain particles of the sun is nothing but a star, of this star got separated, and from the surface of the earth these particles along with certain gases and other substances along with dust and dust particles, it got separated and came into an orbit, and all these particles are swirling around each other until they came together to form into a solid mass in an orbit that is present around the sun. Okay, and this solid mass of the dust particle is what we call this as Earth. So thus, according to the scientists, Earth originated from the dust particles present on the surface of the sun. Then what about the gaseous particles? The gaseous particles formed into the atmosphere of the Earth. Okay, and what does this actually, the primitive atmosphere of Earth contained? According to scientists, the primitive atmosphere contained few components. One is called as methane. Write down. Primitive atmosphere contain the following. One is methane. Second one, cyanogen. Water in the form of vapor and hydrogen. So these are the 4 things. We know that sunlight is originating because of the hydrogen that is present. So here primitive atmosphere of the earth contain hydrogen, and also the water in the form of vapor only. There is cyanogen, there is methane. What is absent here? Oxygen is absent here.
Hence, we say that the primitive atmosphere of the Earth is reduced. So, here the surface of the Earth, the entire Earth is like as if it is a fiery, spinning, hot ball because it is having a temperature of 6000 centigrade degree centigrade, which is equal to the surface temperature of the sun's surface because it originated from the dust particles present around the sun surface of the sun. So this Earth with 6000 degrees centigrade is formed into a solid mass, and this small solid mass is called by scientists as Pangea. It is called as Pangea. So the entire Earth is in the form of single continent. It is not divided into the present day 7 continents. It is in this form single continent, and this is called as Pangea. So what happened now? The water vapor touched the surface of the Earth, and it condensed and came in the form of rain, but it is around 6000 degrees centigrade. The temperature is then again got evaporated, and this happened over a period of thousands of years. That means evaporation, condensation, raining, again evaporation, condensation, followed by raining. It continued for thousands of years, and ultimately it cooled the surface of the earth. The surface of the earth is said to be cooled, but not the center of the earth, which is again having 6000 degrees centigrade as that of the surface of the sun. So according to this, what happened? The entire surface is said to be cooled, but not the interior. As the rain is pouring down over thousands of years, the surface of the earth is formed into well-like or a number of depressions. And after 1000 years, when the earth is cooled, the entire surface is completely covered with water flown from the atmosphere. Because from ages together, thousands of years together, the water is in the form of vapor. It is getting condensed, and all of the water filled the entire surface of the earth. So, thus, the first origin of and the earth is originated is in the form of a solid ball, which is said to be hot. After that, it got cooled down, and now what happened? Its entire surface is covered with water, and this is called by scientists is as Tethys Sea, surface of the earth, which is covered with water. This water is called as Tethys Sea. Now, what is happening? As the water is pouring down into the water, that is Tethys Sea, all the chemical substances are also pouring down. As the chemical substances are pouring down and came into the water, what happened? They formed into simple molecules for the first time. Water is there, methane is there, carbon monoxide, ammonia, carbon dioxide, etc., etc. Simple gaseous molecules are formed. All of these are said to be devoid of free oxygen. It is devoid of free oxygen. There is abundance of hydrogen and also cyanogen. So here in cyanogen there is nitrogen. In methane there is carbon and hydrogen, isn't it? So whatever that is required for the formation of lipids, carbohydrates, and what we call uh, lipid carbonate proteins. All what these three require, they require carbon, they require hydrogen, they require nitrogen. In addition to this, what there is water vapor. No free oxygen is present. Oxygen is present along with
hydrogen in the form of water vapor. That means oxygen is also present. So the four main elements that are required for the formation of the main organic compounds are present in the primitive atmosphere. They combined, all these chemicals combined to form simplest of the chemicals. And this formation of chemicals first is called as chemogeny. So according to Oparin, chemogeny is the first step in the origin of life. Hemogeny means chemical evolution, that is, formation of simple organic compounds. What are these simple organic compounds? Alcohols are formed, aldehydes are formed, glycerol, fatty acids, purines, pyrimidines, simple sugars, monosaccharides, and also amino acids. All these raw materials are produced first because of the combination of the chemicals. So first, we have said that certain forces like UV rays, radiant energy of the corpuscular radiation of radioactive elements, and also electrical discharges. All these are required for the combination of these chemicals. So, based on these instances, energy is provided by these rays. Here, the chemicals poured down into the sea from the atmosphere of the primitive atmosphere of the Earth. They combine to form a number of simple organic compounds. And in due course of time, how these are formed into the combination of highly reactive free radicals make certain compounds like acetylene, ethylene, methane, acetylene, etc. etc. Okay, and this is followed by the formation of oxy and hydroxyl derivatives of these hydrocarbons. That means acetylene combined with water formed into acetaldehyde. So thus simple compounds are formed, and after that they gave rise to somewhat complex compounds, and finally they gave rise to the present day complex compounds. How? The formation of fatty acids and glycerol takes place by the condensation of acetaldehyde into acetaldol, and when when these undergo polymerization, the fatty acids and glycerol-like components are said to be produced. Okay, so there are so many reactions. The scientists say that by which all the raw materials required for the production of lipids, carbohydrates, proteins, and nucleic acids are said to be produced during the chemical evolution. And thus, they also propose that not only this, because it is the primitive atmosphere is proposed to be having cyanogen where nitrogen is present, nitrogen is required for the formation of amino acids. Here, combinations of hydrocarbons that are formed earlier, ammonia, and water under the influence of the energy present at the time, free energy, they gave rise to some amino compounds called as amino acids. So thus, the raw material for lipids, that means fatty acids and glycerol, the raw materials for carbohydrates, the raw materials for proteins, that is amino acids, and the raw materials for nucleic acids, purines and pyrimidines, all are formed during the process of chemogeny. Okay, and the energy for all these reactions, according to Oparin and Haldane, came from these four sources. One is volcanic eruptions, second one is solar radiations like UV rays, third one, electric energy produced during lightning and decay of radioactive elements. These are the sources of energy for the combination of these molecules to form complex molecules. And Haldane called this status C. What is this status C? This is the water in which all these different chemical substances are present. And according to him, this should be like a soup. Soup is nothing but water in which certain ingredients are present. So here the ingredients are chemical substances present in the HCl, that is water. And he called this as hot dilute soup or prebiotic soup or hot thin soup. So who coined the term hot dilute soup? It is Haldane. What is hot dilute soup? It is the chemical. It is the water before the origin of Earth containing all the chemical substances. Next, what happened? From the formation of simple chemical substances started the formation of complex organic compounds.
So based on the energy sources, again, electrical discharges, lightning, etc., the fatty acids and glycerol combine to form fatty acids and glycerol combine to form lipids. And the carbohydrates, monosaccharides combine together to form carbohydrates. The amino acids combine together to form proteins. And the purines, pyrimidines, and certain monosaccharides, deoxyribose sugar and ribose sugar, gave rise to the formation of first RNA followed by DNA. DNA is not formed first during the origin of life. The first formed nucleic acid is RNA. This is followed by the origin of DNA. Thus, complex organic compounds are formed. So, from these complex organic compounds, what happened is life originated. So, the first life before it originated, there are certain combinations of these complex molecules where carbohydrates are present outside and proteins and nucleic acids are present inside, or lipids are present outside, proteins, carbohydrates, nucleic acids are present inside. Likewise, a number of models with carbohydrates encircling the all the compounds, with lipids encircling all the other compounds, with proteins encircling all the other compounds is said to be proposed, and these are called as protobiont. Okay, here among the protobions, what are the protobions? According to Oparin and Sidney Fox, complex organic compounds synthesized abiogenetically on the primitive Earth later tended to accumulate and form large colloidal cell-like aggregates. That's what I'm saying. They formed into different aggregates, one with carbohydrate, the other with lipid, the other with protein, and all the other components inside. And these are cell-like aggregates. These cell-like aggregates were called as protobions by Oparin and Sidney Fox. Okay, and now uh, the such first non-cellular forms of life, protobions are non-cellular. They're not they're cell-like. They're not cells. So these non-cellular forms of life originated probably around 3 billion years ago. So these would have giant molecules, and they should have contained RNA, proteins, polysaccharides, etc. That is what I have mentioned. But their main drawback was that they were unable to reproduce. So life means, what is life? Life requires growth and reproduction. So simply growth is not sufficient. Life should contain life should have another characteristic, that is reproduction. Unless otherwise, its race cannot be continued to the next generation. As long as the earth is there, as long as the life should be there. As long as the life to be there, it must undergo reproduction. But the protobions could not reproduce. Okay, and these microscopic spherical stable and motile aggregates which are not able to reproduce were called as coacervates by Oparin, and they were given the name microspheres by Sidney Fox. So write down these two names. So the protobions include coacervates and microspheres. The term coacervates is coined by Oparin, and the term microspheres is coined by Sidney Fox. Okay, and all these as these Koya surveys do not have this, according to the scientists, the Koya surveys do not have a lipid outer membrane. They do not have a lipid outer membrane, so that they cannot reproduce. Thus, they fail to fulfill the requirements as a candidate of probable precursor of life. So, Koya surveys, though they are formed, scientists say that they did not give rise to the primitive life. Then what about the microspheres? Microspheres became successful and multiplied as they had the power of growth and division. Like that means they can undergo budding, they can undergo fragmentation, binary fission, etc. That means microspheres are able to reproduce. Okay. So with this, we come to the end of the chemogeny. That means chemical evolution. And now we start with the formation of primitive life, that is biogeny. So, how the biogeny takes place? According to these scientists, biogeny started with what we call
the microspheres we are seeing. Another model is proposed. The model is called as proteinoid model. Another model is called as proteinoid model. And this proteinoid model suggests that it is nothing but aggregates of proteinoids, aggregates of proteins. But in all these cases, whether it is coacervates or microspheres or proteinoids, what happened actually is they are forming into what we call a membrane that separates the interior from the exterior seawater. Okay, so we have a room. The room is said to be having walls. What the walls do? The walls separate the interior of the room with the external atmosphere so that the temperature can be maintained. All the activities that are taking place inside are not interfered with the activities that are taking outside the room. Likewise, by the formation of a membrane around it, what happens? The exterior water environment does not interfere with the interior water environment containing all these chemical components. And here, this membrane should be made up of carbohydrates, might be, but the carbohydrates are soluble in water, and that failed. And it might have been started with proteins, the membrane. Proteins are said to be soluble in water, so that failed. So, thus, scientists say that the membrane should be a lipid membrane. The membrane should be that of a lipid membrane, which is water insoluble, that separates the interior from the exterior. So, thus, different aggregates of these components resulted in the formation of primitive cell, according to the scientists. Okay, and this was proved by two scientists famously. This is a famous experiment for the abiogenic molecular evolution of life. This is said to be proved by the experiments of Stanley Miller and C. Urey. What they have taken? They have taken all the components which we have mentioned earlier. What is hydrogen, methane, what is the other one? Water vapor and cyanogen. So these are the four chemical compounds, chemical substances present in the primitive atmosphere of the earth. So they have taken all these here in a beaker. So this was boiled, and this boiled one which got evaporated was prone to a number of energy sources like electric current. Okay, and this electric current, as these are exposed to these electric discharges, what happened? After that, these are collected in another beaker, and this beaker is found to contain what the scientists have said. It contains amino acids, it contains certain monosaccharides, it contains certain fatty acids. That means, according to the origin of life theory, biochemical origin of life theory proposed by Oparin and Halden, the chemical should be formed first, followed by the origin of life. So this theory, this experiment in 1953 by Miller and Urey proved the theory proposed by Oparin and Halden. Okay, so now we come across with a origin of a life. Okay, so the earliest cells that were formed were anaerobic because oxygen is absent in the primitive atmosphere. So the earliest cells were anaerobic, and we can call them as prokaryotic cells. These are prokaryotic cells. That means they have a membrane around it. There is no nuclear membrane, and a nucleic acid and proteins and carbohydrates formed into the remaining components. Thus, a prokaryotic cell is formed. And all these are said to be chemoheterotrophic. So the first formed life is said to be chemoheterotrophic. That means they cannot produce their own energy. They depend on energy of external sources, and they derive energy only from chemical compounds. Hence, they are called as chemoheterotrophic organisms. Okay, and
As they are getting energy, they started growing. As they are getting energy, these prokaryotes started growing. So to restrict their size, the chemoheterotrophs started cell mitosis, and so they decreased in size, but they increased in number. So the entire sea is said to be filled with a number of primitive life, that is prokaryotes, which are chemoheterotrophic. Okay, so what actually happening, as the number is increasing, the amount of supply of chemical compounds in their vicinity is gradually decreasing, and thus as the supply of organic compounds is decreasing, these chemoheterotrophs in due course of time gave rise to anaerobic prokaryotic chemoautotrophs. That means they depend now on the energy that is derived from the chemicals by themselves, not by the external source. From the sea, they do not require any energy. From the electrical discharges, etc., they do not require. They derive energy from the chemical compounds itself. For example, if hydrogen sulfide is in the water, bacteria can break down it into hydrogen and sulfur, and during this reaction, certain amount of energy is released. And this energy is utilized by these bacteria, and these bacteria are called as sulfur bacteria. Okay. Likewise, there are iron bacteria, there is phosphatizing bacteria. All these derive energy from the chemical compounds, and they synthesize their own energy from the chemicals. Hence, they are called as chemoautotrophs. Thus, in due course of time, chemoheterotrophs gave rise to chemoautotrophs. Both are, don't forget, both are anaerobic and both are prokaryotes. Okay, next. In due course of time, what happened is there is an increased deficiency of inorganic compounds in the sea. Some of the chemoautotrophs developed porphyrins and bacteriochlorophyll. Thus, the prokaryotes, which are without chlorophyll, gave rise to prokaryotes with chlorophyll, and these are called as present day. These can be compared to the present day cyanobacteria. These can be compared to the present day cyanobacteria. And when they have their own chlorophyll, what they can do? They can synthesize their own food material by utilizing the source of the light energy, which we call it as photosynthesis. Thus, the anaerobic chemoautotrophic prokaryotes now turn themselves into anaerobic prokaryotic photoautotrophs. Anaerobic prokaryotic photoautotrophs. And this took place around 3.5 billion years ago. This took place around 3.5 to 3.8 billion years ago. Next, first photoautotrophs, that means these prokaryotes were anoxygenic. Anoxygenic, as these organisms do not use water as a raw material in photosynthesis. We know that carbon dioxide and water gives rise to glucose. That is what photosynthetic reaction is, during which oxygen is evolved. But here the first photoautotrophs do not utilize water. They do not utilize water for the synthesis of energy. That is the reason why oxygen is not still released into the atmosphere. Oxygen is not still released into the atmosphere. So after that, what happened is these prokaryotes eventually gave rise to the development of a true chlorophyll, which started using water. As water is started being used, what happened? Carbon dioxide plus water gave rise to glucose, and oxygen is evolved into the atmosphere. So this is the first time the oxygen is seen in the atmosphere, and the first oxygenic and aerobic photoautotrophs, true cyanobacteria, are evolved during this time. Okay, and similarly, J.W. Schaff, another scientist,
reported the presence of 22 amino acids in a 300 million old rock, while oldest microfossil belong to blue-green algae, namely Archispiroides barbatonensis, is found to be measuring dating back to 3.3 to 3.5 billion years ago. In order to prove this theory, a number of experiments have been conducted, and fossils also they have come across with a blue-green algae that dates back to this period, as mentioned by the scientists. Okay, and uh, in the primitive rock, there are also 22. The presently 22 amino acids which are 3,000 million years old are also found in the microfossil present in that particular area. So thus, whatever the theory that is proposed by Oparin and Halden is proved by so many other scientists. So with the release of oxygen, what happened? Now prokaryotes gave rise to eukaryotes. So according to Raff and Mahler 1972, first eukaryotes evolved through either mutation in prokaryotes by mutation in prokaryotes. Another one proposes that eukaryotic cell organelles might have arose due to invagination of the cell membrane. So one theory states that Raff and Mahler proposed that mutation gave rise to eukaryotes from prokaryotes. Second theory proposes that invagination of the cell membrane gave rise to eukaryotes. What is the fundamental difference between eukaryotes and prokaryotes? The prokaryotes are not having any cell organelle, but eukaryotes are having a number of cell organelles like nuclear membrane, endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, mitochondria. All these are nothing but membrane bound. So what happened is, this is a prokaryote. The membrane got invaginated and it got separated and it formed into a membrane bound cell organelle according to invagination theory. And later, we can say that based on this invagination theory, single membrane bound organelles like ER, Golgi complex, lysosomes can be formed. Then what about the mitochondria, which are said to be having a double membrane, nuclear membrane, which is also double, and a scientist called as Margulis. Okay, write down this. Margulis in 1970 proposed that symbiotic association of different prokaryotes might have led to the origin of eukaryotes. For example, here there is a bacterium. This is the first bacterium. So due to invagination, few cell organelles are said to be formed. Now there came another small bacterium with its chromosome. And now invagination takes place and this bacterium comes inside. This bacterium comes inside along with its DNA, circular DNA, and it gets separated and forms into a double membrane cell organelle. An outer membrane is that of the plasma membrane and the inner membrane is that of the another prokaryote, and that is the reason why, because of the symbiotic association of this prokaryote in another eukaryote, double membrane bound cell organelles like mitochondria are produced. Thus from prokaryotes, origin of eukaryotes takes place by two mechanisms. Number one, invagination of the plasma membrane. It gives rise to single membrane bound cell organelles. Number two, symbiotic association of prokaryotes. It gives rise to double membrane bound cell organelles like mitochondria, and thus origin of eukaryotes takes place. So here, so far, based on chemogeny and biogeny, life originated and it gave rise to the eventually developed eukaryotes. Scientists say that 4.6 billion years ago, Earth originated. Around 3.5 billion years ago, prokaryotes originated. Around 2.5 billion years ago, eukaryotes originated. With the origin of eukaryotes, which are said to be the first aerobic eukaryotic photoautotrophic organisms, they gave rise to
the eventual organisms in due course of evolution. From simplest to complex organisms, a number of organisms are evolved. That is what this theory suggests. సో ఈ నట్షల్ ఒక్కసారి తెలుగులో అంతా చెప్పేస్తాను. భూమి ఉద్భవించినప్పుడు ఎలా ఉద్భవించింది అని అంటే, సూర్యుడు ఉన్నాడు. సూర్యుడి చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత 6000 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉందంటండి. ఈ ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత మీద కొన్ని డస్ట్ పార్టికల్స్, కొన్ని గ్యాషియస్ పార్టికల్స్, హైడ్రోజన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయంట. ఇవన్నీ సెపరేట్ అయిపోయి సూర్యుడి చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఒక ఆర్బిట్లోకి చేరుకున్నాయి. ఆర్బిట్లోకి చేరుకున్న ఈ డస్ట్ పార్టికల్స్ అంటే ఏంటి? సాలిడ్గా ఉంటాయి. ఇవన్నీ కలిసి చుట్టూ తిరిగి 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 ఏం చేసాయంట? ఒక గోళంగా మారిపోయి దాన్ని భూగ్రహము అని చెప్పేసి అని అంటున్నాం. మరి చుట్టూ ఉన్న అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నటువంటి గ్యాషియస్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి ఏమైపోయాయంట? అవి దీని చుట్టూ ఉన్నటువంటి అట్మాస్ఫియర్గా ఏర్పడిందంట. ఓకే, ఇలా ఏర్పడినటువంటి భూమి సూర్యుడి నుంచి ఏర్పడింది కాబట్టి దీని ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉంది? 6000 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్లో మండుతున్న అగ్నిగోళంగా ఉందంట. ఈ మండుతున్న అగ్నిగోళాన్ని సైంటిస్టులు పాంజియా అని పేరు పెట్టారు. ఇక్కడ ఇంకా ఖండాలుగా విడిపోలేదు, సింగిల్ కాంటినెంట్గా ఉందన్నమాట. పైన ప్రిమిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంది. ఈ ప్రిమిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ ఏంటంట? క్షయకరణ వాతావరణము అని అన్నారు. ఇట్ ఈస్ ఎ రెడ్యూసింగ్ అట్మాస్ఫియర్. ఈ రెడ్యూసింగ్ అట్మాస్ఫియర్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? సైనోజన్ ఉంది, మీథేన్ ఉంది, హైడ్రోజన్ ఉంది, వాటర్ వేపర్ కూడా ఉందంట. ఈ 4 ముఖ్యమైనవి. ఏం లేదు? ఆక్సిజన్ లేదు. ఎందుకు ఆక్సిజన్ లేదు అని అంటే, why the oxygen is not present in the primitive atmosphere means oxygen has the capacity to break down molecules. Oxidation of glucose results in carbon dioxide, water and energy. Oxidation of fatty acids results in the same. Likewise, oxidation of proteins. That means whatever the compound that is formed can be broken down by oxygen easily. If at all oxygen is present in the primitive atmosphere, before the proteins, carbohydrates and lipids can be formed, they are broken down by the oxygen. So that is the reason why scientists say that oxygen is not present at that time. Later it got evolved when all the organic compounds are formed during hemogeny. ముందుగానే ఆక్సిజన్ వచ్చేసి ఉంటే ఆక్సిజన్ ఏం చేస్తుందట? పదార్థాలని, రాసాయనిక పదార్థాలు, సంక్లిష్ట పదార్థాలని విచ్ఛిన్నం చేసేస్తుంది. సో గ్లూకోజ్ని ఏం చేస్తుంది? విచ్ఛిన్నం చేసి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ కింద మార్చేసి ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఆక్సిజన్ అనేది ప్రాథమిక వాతావరణంలో ఉంటే రసాయనిక పదార్థాలు సంక్లిష్టంగా ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉండదు. కారణం ఏంటంటే అది విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది కాబట్టి. అందుకే ప్రిమిటివ్ అట్మాస్ఫియర్లో ఆక్సిజన్ లేదు, ఇది క్షయకరణ వాతావరణం, హైడ్రోజన్ మాత్రమే ఉంది, ఆక్సిజన్ లేదని చెప్తారు. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయంట? పైన వాతావరణంలో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కలిసి వాటర్ వేపర్ కండెన్స్ అయ్యి వర్షం రూపంలో సర్ఫేస్ మీద పడింది. ఇలాగ జరుగుతూ జరుగుతూ ఎన్ని సంవత్సరాలు జరిగిందంట? కొన్ని వందల సంవత్సరాలు, కొన్ని వేల సంవత్సరాలు జరిగింది. కొన్ని వేల సంవత్సరాల పాటు ఈ వర్షం పడడంతో భూమి యొక్క ఉపరితల భాగము చల్లబడిపోయింది. చల్లబడిపోయి వేల సంవత్సరాల నుంచి వర్షం అంతా కలిసి ఏం చేసిందంటే ఒకేసారి పడిపోయింది. అలా పడిపోయినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గోతులన్నీ కూడా ఈ నీటితో నిండిపోయాయి. సో భూమి యొక్క ఉపరితలం అంతా నీటితో కప్పబడి ఉంది అని అంటారు. దీన్నే టెథిస్ సముద్రము అని శాస్త్రవేత్తలు పేరు పెట్టడం జరిగింది. ఇలాగ వర్షం పడేటప్పుడు పైన ఈ కెమికల్ కాంపౌండ్స్ అన్ని దీంట్లో పడిపోయాయి. కెమికల్ కాంపౌండ్స్ అన్ని వాటర్లో పడిపోయాయి. వాటర్లో పడిపోయి వాటర్లో ఈ కెమికల్ కాంపౌండ్స్ ఏం చేసాయంట? ఒకదానితో ఒకటి కలిసి కొత్త కొత్త రసాయనిక పదార్థాలని స్టార్ట్ చేయడం ప్రారంభించాయి. దీన్ని మనం ఏమంటాం? హీమోజెనీ అని అంటాం. హీమోజెనీ అంటే కెమికల్ ఎవల్యూషన్, అంటే రసాయనిక పదార్థాల ఉత్పత్తి. సో ముందుగా ఈ 4 రకాల కెమికల్స్ కలిసి ఏం చేసే కొత్త రకాలైనటువంటి మిథేన్ అని, ఇథిలీన్ అని, ఎసిటిలీన్ అని, వాటి నుంచి ఎసిటాల్డిహైడ్ అని, వాటి నుంచి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, గ్లిజరాల్స్, వాటి నుంచి వీటితో పాటు అమైనో యాసిడ్స్,
మోనోసాకరైడ్స్, ప్యూరిన్స్, పిరమిడ్స్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న రసాయనిక పదార్థాలన్నీ, సరళ పదార్థాలన్నీ ఏర్పడ్డాయంట. ఈ సరళ పదార్థాలు ఏర్పడే టైంలో ఆక్సిజన్ ఉందనుకోండి, వెంటనే చెప్తుంది గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది. కాబట్టి అవి కంబైన్ అయ్యి ఈ గ్లూకోజ్లన్నీ కంబైన్ అయ్యి స్టార్చ్, గ్లైకోజన్ లాంటి పెద్ద పెద్ద పదార్థాలను ఏర్పరిచే లోపల ఆక్సిజన్ ఉంటే బ్రేక్ చేసేస్తుంది. కాబట్టి ఆ టైంలో ఆక్సిజన్ లేదన్నమాట, అందుకోసం ఆక్సిజన్ లేదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు కీమోజెని జరిగింది, కెమికల్ ఎవల్యూషన్ జరిగిపోయింది. ఇప్పుడు కెమికల్ ఎవల్యూషన్ జరిగిపోయిన సైంటిస్టులు ఏం చెప్తారు అని అంటే, ఈ కెమికల్స్ అన్నీ కలిసి చిన్న చిన్న అగ్రిగేషన్స్ కింద ఫామ్ అయ్యాయంట. ఈ అగ్రిగేషన్స్ ని సిడ్నీ ఫాక్స్ మరియు ఒపారిన్ అనే శాస్త్రవేత్తలు ప్రోటోబయాన్స్ అని పేరు పెట్టారు. ఈ ప్రోటోబయాన్స్ లో 3 రకాలు. ఇవి ఇంకా లైఫ్ ఆరిజినేట్ అవ్వాల, లైఫ్ సెల్ లైక్ అగ్రిగేట్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. ఈ ప్రోటోబయాన్స్ లో 3 రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి కొయా సర్వేట్లు అంటారు, 2 మైక్రోస్పియర్స్ అంటారు, 3 ప్రోటీనాయిడ్స్ అని అంటారు. ఈ కొయా సర్వేట్లు అనేవి ఏమంటే ఉన్నాయో అవి ఏంటంట, అగ్రిగేషన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. ప్రోటోబయాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ అగ్రిగేషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. అండ్ మైక్రోస్పియర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ అగ్రిగేట్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కెమికల్ సబ్స్టాన్సెస్ సరౌండెడ్ బై లిపిడ్. లిపిడ్ తో చుట్టూ కప్పబడి ఇతర పదార్థాలు ఉన్నవి. ఈ మూడిట్లో గమనిస్తే కోయా సర్వేట్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ తో తయారయ్యి అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, చుట్టూ ఉన్న వాటర్ లో కలిసిపోద్ది, కాబట్టి మెంబ్రేన్ అంటూ ఉండదు. ప్రోటీన్లు కూడా వాటర్ సాల్యుబుల్, కాబట్టి ఈ మెంబ్రేన్ కూడా ఉండదు, వాటర్ లో కలిసిపోద్ది. కానీ చుట్టూ లిపిడ్స్ తో తయారైన మెంబ్రేన్ ఉందనుకోండి, అదేం చేస్తుందంట, లిపిడ్లు అంటే కొవ్వులు, ఆయిల్ వాటర్లో కరగదు కాబట్టి చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణాన్ని, లోపల వాతావరణాన్ని సపరేట్ చేస్తుంది. సో ఇలా మెంబ్రేన్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ఇక్కడ వాటర్లో ఉన్న కొన్ని కెమికల్ కాంపౌండ్స్ కూడా దీని లోపలికి వచ్చేసాయి. ఈ లోపలికి వచ్చిన కెమికల్ కాంపౌండ్స్ ఇప్పుడు రియాక్షన్ జరగడం స్టార్ట్ చేశాయి. మోనోసాకరైడ్స్ అన్ని కలిసి పాలీసాకరైడ్స్ ని, అమైనో ఆమ్లాలన్నీ కలిసి ప్రోటీన్లని, అలాగే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కలిసి లిపిడ్లని, ప్యూరిన్లు, పిరమిడ్లు, డియాక్సీ రైబో షుగర్ లేదా రైబో షుగర్ కలిసి ఫాస్ఫేట్ తో కలిసి న్యూక్లిక్ యాసిడ్ వంటి కాంపౌండ్స్ ని, అంటే సింపుల్ కాంపౌండ్స్ నుంచి కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది. ఇవన్నీ అగ్రిగేట్ అయిపోయాయి. ఈ మైక్రోస్పియర్స్ అనేవి ఏం జరిగిందంట, ఇవి రిప్రొడక్షన్ కూడా చెందగలవు. మనకి లైఫ్ కావాల్సిన మెయిన్ లక్షణం ఏంటి, పెరుగుదల ఒకటి ఉంటే సరిపోదు, ప్రత్యుత్పత్తి కూడా ఉండాలి, తన సంతానాన్ని తర్వాత తరానికి అందించాలి. సో వీటిలో కొయా సర్వేట్స్ కి ఎటువంటి డివిజన్ చేసే శక్తి లేదు, మైక్రోస్పియర్ లాంటివి అయితే ఉంటుంది అని సిడ్నీ ఫాక్స్ దీన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది. ఈ రకంగా మనకి ఏమొచ్చేసాయి, మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ లైఫ్ తయారైపోయాయి. వాటి నుంచి ప్రోటోబయాన్స్ తయారైపోయాయి. ఇప్పుడు వీటి నుంచి లైఫ్ ఆరిజినేట్ అవ్వాలి. సో లైఫ్ ఆరిజినేట్ అవ్వడానికి చుట్టూ లిపిడ్ మెంబ్రేన్ ఉంది, లోపల సర్టెన్ ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి, లోపల కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్నాయి. న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ లో ఫస్ట్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఆర్ఎన్ఏని తయారు చేసుకుందంట. ఫస్ట్ ఏం తయారైంది, ఆర్ఎన్ఏ. దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఏమంటాం, ప్రోకారియోటిక్ లైఫ్ అని అంటాం. ఈ ప్రోకారియోట్స్ లో ఆర్ఎన్ఏ వచ్చిన తర్వాత ఆర్ఎన్ఏని రీప్లేస్ చేసి ఫస్ట్ ప్రోకారియోట్ విత్ డిఎన్ఏ, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ లైఫ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. ముందంతా ఆర్ఎన్ఏనే ఉంది, ఎక్కడ, వాతావరణంలో అంతాను, సీ వాటర్ లో. ఫస్ట్ ఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అయింది, తర్వాత దాని నుంచి డిఎన్ఏ ఫామ్ అయింది, డిఎన్ఏ లోపలికి చేరుకున్న తర్వాత ప్రోకారియోట్ అనేది తయారైంది. ఈ ప్రోకారియోట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అని అంటే సైంటిస్టులు ఏం చెప్తారు అని అంటే, ఈ ప్రోకారియోట్స్ ఆ టైంలో ఆక్సిజన్ లేదు కాబట్టి అవాయు శ్వాసక్రియ జరుపుకునే anaerobic అండ్ హీమోహెటెరోట్రాఫ్స్. వాటికి కావాల్సిన శక్తి, బతకడానికి శక్తి కావాలి కదా, ఏం చేస్తున్నాయి, పరపోషకాలు. దేని నుంచి, రసాయనాలు, చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణం రసాయనాల నుంచి ఉత్పత్తి అయిన శక్తిని ఉపయోగించుకొని బతుకుతున్నాయి. సో ఆ రకంగా అవి ఏం చేస్తున్నాయి, మల్టిప్లై అయిపోయి గ్రో అయిపోయాయి. ఇప్పుడు చుట్టూ ఉన్నటువంటి కెమికల్ కాంపౌండ్స్ తగ్గిపోయాయి. అప్పుడు ఏమయ్యంట, అవే ఆ కెమికల్ కాంపౌండ్స్ ని బ్రేక్ చేసి తమ శక్తిని తామే తయారు చేసుకునేటట్లుగా మళ్ళీ anaerobic హీమో ఆటోట్రాప్స్ కింద మారాయి. anaerobic హీమో ఆటోట్రాప్స్. anaerobic అంటే తెలుసు, అవాయు, హీమో అంటే రసాయన, ఆటోట్రాఫిక్ అంటే స్వయం పోషితాలు. సో రసాయన పరపోషితాల నుంచి రసాయన స్వయం పోషితాలు ఏర్పడ్డాయి. ఇంకొంతకాలానికి వాటి మధ్యలో కాంపిటీషన్ పెరిగిపోయింది, గ్రో అయిపోతున్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాయి, ఈ కీమో ఆటోట్రాఫిక్ మెకానిజం లో రసాయన పదార్థాల నుంచి విచ్ఛిన్నమైన శక్తిని ఉపయోగించుకొని ఇవి ఎదగడానికి సరిపోవట్లేదు, ఆ శక్తి సరిపోవట్లేదు. అందుకని ఇవేం చేసాయంట, మెల్లగా బ్యాక్టీరియల్ క్లోరోఫిల్ ని తయారు చేయడం ప్రారంభించి, బ్యాక్టీరియల్ క్లోరోఫిల్ ఎప్పుడైతే తయారు చేసాయో దే హ్యావ్ బికమ్ anaerobic ఫోటో ఆటోట్రాఫిక్. ఇవి ఇంకా అనాక్సిజెనిక్ అంటున్నాం. కారణం ఏంటంట,
ఇవి ఇంకా ఆక్సిజన్ ఉపయోగించుకోవట్లేదు. ఆక్సిజన్ ఎలా వస్తుంది? వాటర్ నుంచి వస్తుంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ గివ్స్ రైస్ టు గ్లూకోజ్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ అని చెప్పేసి అనుకున్నాం కదండి ఫోటోసింథసిస్ లో. ఇందులో ఆక్సిజన్ దేని నుంచి బయటకు వచ్చింది అని అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లోంచి కాదు, వాటర్ లోంచి అని హిస్ రియాక్షన్ మీరు చదువుకున్నారు బాటనీలో, ఫిజియాలజీ చదువుకున్నప్పుడు. సో ఇక్కడ ఇవి ఇంకా ఆక్సిజన్ లేదు కాబట్టి ఈ ఫోటో ఆటోట్రాఫిక్ వాటర్ని మాత్రం ఉపయోగించుకోవట్లేదు. తర్వాత కొంతకాలానికి ట్రూ క్లోరోఫిల్ తయారయ్యాయి. అవేంటి? సైనోబాక్టీరియాలు. మామూలు ప్రొకారియోటిక్ బ్యాక్టీరియా నుంచి సైనోబాక్టీరియాలు వచ్చాయి. ఈ సైనోబాక్టీరియాలు ఏం చేస్తున్నాయంటే దే ఆర్ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ వాటర్ని ఉపయోగించుకొని ఆక్సిజన్ని మొట్టమొదటిసారిగా వాతావరణంలోకి విడుదల చేసాయి. ఎప్పుడైతే ఆక్సిజన్ విడుదలయ్యిందో ఆక్సిజన్ ఏం చేస్తుంది? లోపల ఉన్నటువంటి గ్లూకోజ్ని వాటిని, ఇప్పుడు సెల్ ఉంది, సెల్ లోపలికి చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణంలోంచి ఆక్సిజన్ వచ్చింది, రాగానే గ్లూకోజ్ని బ్రేక్ డౌన్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది, ఫ్యాటీ యాసిడ్ని బ్రేక్ డౌన్ స్టార్ట్ చేసింది, బోల్డ్ అంత ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది. సో ఎనర్జీ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఇవి ఇంకా ఫ్లరిష్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేసాయి. కాబట్టి వీటి నుంచి ఫోటో ఆటోట్రాఫిక్ యూకారియోట్స్ ఆరిజినేట్ అయ్యాయి అని చెప్తారు. సో యూకారియోట్స్ ఎలా ఆరిజినేట్ అయ్యాయి అని అంటే ముందు బేసిక్ డిఫరెన్స్ చూడాలి. ప్రోకారియోట్కి యూకారియోట్కి తేడా ఏంటి అని అంటే, ప్రోకారియోట్లో చుట్టూ సెల్ మెంబ్రేన్ ఉంది, యూకారియోట్లో ఉంది. దీనికి క్రోమోసోమ్ ఉంది, దీనికి క్రోమోసోమ్ ఉంది. దేనివల్ల ఏంటి? దీనికి బోల్డ్ సెల్ ఆర్గనెల్స్ ఉన్నాయి, చుట్టూ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ ఉంది, మైటోకాండ్రియా ఉంది, లైసోసోమ్స్ ఉన్నాయి, గాల్జీ కాంప్లెక్స్ ఉంది, వాటితో పాటు రైబోసోమ్స్ ఉన్నాయి. వీటిలో కూడా రైబోసోమ్స్ ఉన్నాయి. లేని వల్ల ఏంటి? ఎక్సెప్ట్ రైబోసోమ్స్ ఆల్ అదర్ సెల్ ఆర్గనెల్స్ ఆర్ అబ్సెంట్. ఈ సెల్ ఆర్గనెల్స్ కణాంగాలు రెండు రకాలండి. ఒకటి ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం తీసుకోండి, దీని చుట్టూ ఏముంది? సింగిల్ మెంబ్రేన్ ఉంది. గాల్జీ కాంప్లెక్స్ తీసుకోండి, దీని చుట్టూ ఏముంది? సింగిల్ మెంబ్రేన్ ఉంది, ఒకటే త్వచం ఉంది. లైసోసోమ్స్ తీసుకోండి, ఒకటే త్వచం ఉంది. సో సెల్ ఆర్గనెల్స్ లో ఒక రకం సింగిల్ మెంబ్రేన్ బౌండ్ సెల్ ఆర్గనెల్స్, ఏకత్వచం కలిగినటువంటి కణాంగాలు. రెండోది మైటోకాండ్రియా తీసుకున్నాం, న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ తీసుకున్నాం, అలాగే క్లోరోప్లాస్ట్ తీసుకున్నాం. ఇవన్నీ ఏంటి? డబుల్ మెంబ్రేన్ బౌండ్ సెల్ ఆర్గనెల్స్. సో ప్రోకారియోట్ నుంచి యూకారియోట్ రావాలంటే ఈ రెండు రకాల కణాంగాలు ఏర్పడాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ సైంటిస్ట్ ఏం చెప్పాడంటే, ఒక ఆయన షాఫన్ సైంటిస్ట్, ఇవి మ్యూటేషన్ ద్వారా ప్రోకారియోట్ యూకారియోట్స్ నుంచి వచ్చాయని చెప్పాడు. కానీ కొంతమంది సైంటిస్టులు ఏం చేశారు? ఇన్వాజినేషన్, అంతర్వర్తనం ద్వారా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ప్రోకారియోట్, ఈ మెంబ్రేన్ లోపలికి ఇన్వాజినేట్ అయితే మనకేమైంది? ఒక సెల్ ఆర్గనెల్ లోపలికి వచ్చేసింది. సో లోపలికి ఇన్వాజినేటెడ్ మెంబ్రేన్ ఒక సెల్ ఆర్గనెల్ గా ఫామ్ అయింది. ఎలాంటి సెల్ ఆర్గనెల్? సింగిల్ మెంబ్రేన్ సెల్ ఆర్గనెల్స్ అంతర్వర్తనం, ఇన్వాజినేషన్ ద్వారా వచ్చాయంట. మరి డబుల్ మెంబ్రేన్ మైటోకాండ్రియా ఎలా వచ్చింది అని అంటే, ఈ ప్రోకారియోట్ కి దగ్గరలోకి ఇంకొక ప్రోకారియోట్ వచ్చిందండి. ఈ ప్రోకారియోట్ ఏం చేసింది? అది లోపలికి మింగేసింది. కాబట్టి ఏమైందంట? ఒక ప్రోకారియోట్ లో ఇంకొక ప్రోకారియోట్ ఉంది. చుట్టూ ఉన్న మెంబ్రేన్ ఏమో ఈ ప్రోకారియోటిక్ మెంబ్రేన్, లోపల ఉన్న మెంబ్రేన్ ఏమో బయట నుంచి వచ్చిన ప్రోకారియోటిక్ మెంబ్రేన్. ఈ రకంగా డబుల్ మెంబ్రేన్ ఉన్నటువంటి మైటోకాండ్రియా లాంటి సెల్ ఆర్గనెల్స్ సింబయోటిక్ అసోసియేషన్ ద్వారా, సహజీవనం ద్వారా ఏర్పడ్డాయి అని చెప్తారు. ఈ రకంగా కేంద్రక పూర్వ కణాల నుంచి నిజ కేంద్రక కణాలు ఏర్పడ్డాయి. సో దాస్ 4.6 బిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం భూమి ఉద్భవం జరిగితే సుమారుగా 1 బిలియన్ సంవత్సరాల తర్వాత ప్రోకారియోట్స్, కేంద్రక పూర్వ కణాలు ఏర్పడ్డాయి. ఇంకొక బిలియన్ సంవత్సరాల తర్వాత యూకారియోట్స్, నిజ కేంద్రక కణాలు ఏర్పడ్డాయి. ఆ తర్వాత నుంచి మొత్తం లైఫ్ అంతా కంటిన్యూ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద కెమికల్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈస్. ఇందులో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి అని అంటే, సో వాట్ దిస్ థియరీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అని అంటే బయోకెమికల్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ లైఫ్. బయోకెమికల్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫస్ట్ పాయింట్ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది. ఈ సిద్ధాంతం ఏంటో జీవ రసాయనిక ఉద్భవ సిద్ధాంతం. సెకండ్ పాయింట్ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 parts: హీమోజెనీ, బయోజెనీ అండ్ కాగ్నోజెనీ. ఓకే, హీమోజెనీ అంటే ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ కెమికల్స్, బయోజెనీ అంటే ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ప్రొకారియోట్స్, ఫస్ట్ లైఫ్, కాగ్నోజెనీ అంటే ఫర్దర్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్గానిజమ్స్. ఇది పక్కన పెట్టేద్దాం. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఈ రెండు.
సో ముందు కెమికల్ ఎవల్యూషన్ జరిగింది, తర్వాత బయలాజికల్ ఎవల్యూషన్ జరిగింది. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ మీరేం గుర్తుంచుకోవాలి, ఆరిజిన్ ఆఫ్ లైఫ్ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించింది ఎవరు అని అంటారు. ఇది ఒపారిన్ అని గుర్తుంచుకోండి. ఒపారిన్. ఆయనతో పాటు ఇంకెవరు ప్రతిపాదించారు, హాల్డెన్. సో రెండు కలిపిస్తే రెండు ఆన్సర్ పెట్టండి, ఒక్కటి మాత్రమే ఇస్తే ఏఐ ఒపారిన్ మాత్రం గుర్తుంచుకోండి. నెక్స్ట్ కెమికల్స్ తో నిండినటువంటి సముద్రాన్ని ఏమంటారు అని అడిగారు అనుకోండి, హాట్ డైల్యూట్ సూప్ అని అంటారు. ఎవరు దాన్ని ప్రతిపాదించారు, హాల్డేన్ మళ్ళీ ప్రతిపాదించాడు. నెక్స్ట్ డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏలో ఏది ఫస్ట్ ఉద్భవించింది అని అంటే ఆర్ఎన్ఏ అని గుర్తుంచుకోండి. ఆ తర్వాత డిఎన్ఏ, ముందు డిఎన్ఏ రాలేదు. ఓకే. నెక్స్ట్ పాయింట్ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది, ఫస్ట్ ఫామ్ అయినవి ఏంటి అని అంటే ప్రోకారియోట్స్. వాటి నుంచి ఏమొచ్చాయి, యూకారియోట్స్ వచ్చాయి. ఎలా వచ్చాయి అని అంటే ప్రోకారియోట్స్ నుంచి ఇన్వాజినేషన్ ద్వారా సింగిల్ మెంబ్రేన్ బౌండ్ సెల్ ఆర్గనెల్స్, సింబయోటిక్ అసోసియేషన్ ద్వారా డబుల్ మెంబ్రేన్ బౌండ్ సెల్ ఆర్గనెల్స్ వచ్చాయని చెప్తారు. దీని ద్వారా ప్రోకారియోట్స్ నుంచి యూకారియోట్స్ వచ్చాయని మనం చెప్తాం. నెక్స్ట్ ఈ సింబయోటిక్ థియరీని ఎవరు ప్రతిపాదించారు అని అంటాడు. ఎవరు ప్రతిపాదించారు, మార్గలిస్ అనే సైంటిస్ట్ ప్రతిపాదించాడు. నెక్స్ట్ ఫైనల్ గా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే ప్రిమిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఎ రెడ్యూసింగ్ అట్మాస్ఫియర్, ఇట్ ఈస్ వితౌట్ ఆక్సిజన్ అని గుర్తుంచుకోండి. ఎందుకు ఆక్సిజన్ లేదు అని అడిగారు అనుకోండి ఎగ్జామ్ లో, మీరేం చెప్పాలి, ఆక్సిజన్ ఉంటే కనుక హ్యాడ్ ఇట్ బీన్ ద ఆక్సిజన్ ఈస్ ప్రెసెంట్ అట్ దట్ టైమ్, all the chemical compounds before they formed into complex molecules, they are broken down to release energy so that there is no more hemogeny అని చెప్పాలి. ఆక్సిజనే కనుక అప్పుడు ఉంటే రసాయనిక పదార్థాలు సరళమైన సంక్లిష్ట పదార్థాలుగా ఏర్పడే లోపల రసాయనిక పదార్థాలన్నీ ఆక్సిజన్ సమక్షంలో విచ్ఛిన్నం అయిపోతాయి. కాబట్టి సంక్లిష్ట పదార్థాలు ఏర్పడే అవకాశం, జీవం ఏర్పడే అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి ప్రిమిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ లో ఆక్సిజన్ లేదు. మరి దీన్ని ఎవరు ప్రూవ్ చేశారు అని అంటే స్టాన్లీ మిల్లర్ అండ్ యూరే ఎక్స్పెరిమెంట్. మిల్లర్ అండ్ యూరే ఈ బయోకెమికల్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ లైఫ్ సిద్ధాంతాన్ని వాళ్ళ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా 1953 అనగా మీకు ఏం రావాలి గుర్తు, డిఎన్ఏ రిప్లికేషన్, డిఎన్ఏ డబుల్ హెలికల్ మోడల్ ని వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ ప్రతిపాదించారు. అదే సంవత్సరంలో మిల్లర్ యూరే కూడా ఎవల్యూషన్ ప్రయోగాన్ని నిర్వహించి దీన్ని సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ మీరు ఈ ఆరిజిన్ ఆఫ్ లైఫ్ థియరీలో గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ కాంటినెంట్ is said to be called as Pangaea. The surface of the sea is covered with surface of the Pangaea is covered with water called as Tethys Sea. మొట్టమొదటి భూగోళాన్ని పాంజియా అంటారు. అది టెథిస్ అనే సీతో అంటే వాటర్ తో సర్ఫేస్ అంతా కప్పబడి ఉంది. అండ్ లైఫ్ ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ సీ వాటర్, అది మీరు రాయాల్సింది. లైఫ్ ఎక్కడ ఆరిజినేట్ అయింది అని అంటే నీటిలో, సముద్రపు నీటిలో, టెథిస్ సముద్రపు నీటిలో ఉత్పత్తి అయింది. మరి సింగిల్ కాంటినెంట్ మల్టిపుల్ కాంటినెంట్స్ కింద ఎలా ఫామ్ అయింది అని అంటే దేర్ ఈస్ ఎ థియరీ కాల్డ్ యాజ్ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ. కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ ప్రపోజ్డ్ బై ఆల్ఫ్రెడ్ వాగ్నర్. సో ఆల్ఫ్రెడ్ వాగ్నర్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చేశారంటే కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీని ప్రతిపాదించారు. ఈ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీకి ముందు ఇంకొక పదం కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి. ఏంటా పదం అంటే ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ అని అంటారు. ప్లేట్ టెక్టానిక్స్. ఈ ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ అంటే ఏంటంటే వీటిని మనం టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ అని కూడా అనొచ్చు. ఇవేంటి అని అంటే భూమి ఉపరితలాన్ని ఏమన్నా మనం క్రస్ట్ అని అంటాం. భూమి ఉపరితలాన్ని క్రస్ట్ అని అంటాం. ఈ క్రస్ట్ ఎలా ఉందంట, సాలిడ్ గా, కింద ఉన్నటువంటి మ్యాంటిల్ ఏమో కరిగి కరగనట్టుగా ఉంటుంది, కోర్ ఏమో పూర్తిగా కరిగినట్లుగా లావా లాగా ఉంటుంది. సర్ఫేస్ మాత్రం మనకి ఏముంటుంది, స్ట్రాంగ్ గా ఏమంటారు సింగిల్ ప్లేట్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. ఈ ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ ని మరియు కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ రెండింటినీ కూడా ఆల్ఫ్రెడ్ వాగ్నర్ ప్రతిపాదించారు. ఇప్పుడు ఏమైంది, లోపల సెంటర్ లో 6000 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ ఉంది. ఈ టెంపరేచర్ ఏం చేస్తుందట, సర్ఫేస్ లో ఉన్న క్రస్ట్ ని గుద్దుతా ఉంటది. గుద్దుతా ఉండేసరికి ఈ క్రస్ట్ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా విడిపోయిందంట. ఈ క్రస్ట్ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా విడిపోయి సర్ఫేస్ లో ఏముంది, టెథిస్ సముద్రం, సీ ఉంది. ఈ సీలో కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్
అంటే ఒక్కొక్కటి అలాగ కొట్టుకుని వెళ్ళిపోయి మధ్యలో సముద్రం మిగిలిపోయింది. ఈ సర్ఫేస్ ముక్కలన్నీ దూర ప్రాంతాలకి వెళ్ళిపోయాయని చెప్పేసి చెప్తారు. దీన్ని కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ అని చెప్పేసి అని అంటారు. మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిందంటే కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారంటే ఆల్ఫ్రెడ్ వ్యాగ్నర్ అని చెప్తారు. ఈ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ దేన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది? ఆరిజిన్ ఆఫ్ కాంటినెంట్స్ అండ్ ఎర్త్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ గా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే సీక్వెన్స్. ఫస్ట్ ఏంటి? anaerobic కీమో హెటెరోట్రాఫ్స్ వచ్చాయి. వాటి నుంచి anaerobic, ఇవి కూడా ప్రోకారియోట్స్, anaerobic కీమో ఆటోట్రాఫిక్ ప్రోకారియోట్స్ వచ్చాయి. వాటి నుంచి ఏమొచ్చాయి? anaerobic ఫోటో ఆటోట్రాఫ్స్ వచ్చాయి. వాటి నుంచి ఏమొచ్చాయి? ఏరోబిక్ ఫోటో ఆటోట్రాఫ్స్ వచ్చాయి. ఇవన్నీ ఏంటి? ప్రోకారియోట్స్. ఫైనల్ గా వీటి నుంచి ఏరోబిక్ ఫోటో ఆటోట్రాఫ్స్ విచ్ ఆర్ యూకారియోట్స్ డెవలప్. ఈ సీక్వెన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో వాడు కొంచెం కాంప్లెక్స్ గా క్వశ్చన్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే అడిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ సీక్వెన్స్ ని మీరు గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద other theories associated. There are so many theories associated with the evolutionary theories, and one is called as genes first hypothesis. Genes first hypothesis. One possibility is that according to this, the first life forms were self-replicating nucleic acids such as RNA or DNA. Hence, it is called as the genes first hypothesis. ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఏంటంట, భూమి మీద మొట్టమొదటిగా రెప్లికేషన్ చెందగలిగినటువంటి ఆర్ఎన్ఏలు డిఎన్ఏలే ఉత్పత్తి అయ్యి ఆ తర్వాతే మిగిలిన పదార్థాలన్నీ వచ్చి జీవోద్భవం జరిగిందని చెప్తారు. అందుకే దీన్ని జీన్స్ ఫస్ట్ హైపోథెసిస్ అంటారు. సైంటిస్ట్ పేరు మనకైతే తెలియదు. నెక్స్ట్ ఆర్ఎన్ఏ వరల్డ్. సో హూ ప్రపోజ్ దిస్ అని అంటే మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన పేర్లో ఈ ముగ్గురు, కార్ల్ వీస్, ఫ్రాన్సిస్ క్రిక్ అండ్ లెస్లీ ఓర్గెల్. The three independently proposed the RNA world hypothesis. And during the evolution, the first formed nucleic acid is RNA. So the entire world, the entire sea world, the sea Tethys is having RNA in it, and this is called as RNA world. And that gave rise to eventually DNA అని ఈ ముగ్గురు సైంటిస్ట్ లో చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది కార్ల్ వీస్, ఫ్రాన్సిస్ క్రిక్ అండ్ లెస్లీ ఆర్గెల్. ఈ ముగ్గురు కలిసి ఆర్ఎన్ఏ వరల్డ్ అనే సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించారు. దీని ప్రకారం ఏంటి? ఫస్ట్ ఆర్ఎన్ఏ ఉద్భవించింది, తర్వాత దాని నుంచి డిఎన్ఏ వచ్చింది అని అర్థం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓకే, ఇంకొన్ని స్పెషల్ సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి. ఎగ్జామ్లో ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు. లిస్ట్ మాత్రమే, పేర్లు మాత్రమే చెప్తాను, మీరు రాసుకోండి. ఫస్ట్ ఏంటంటే థియరీ ఆఫ్ aquatic origin of life or marine origin of life proposed by Thales. ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే తెలుగు వాళ్ళు కూడా రాసుకోండి. అంటే సముద్రంలో జీవం ఉద్భవించిందని థేల్స్ అనే సైంటిస్ట్ ప్రతిపాదించాడు. కానీ ఒపారిలాగే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. వీళ్ళందరూ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ దీస్ ఆర్ గ్రీక్ సైంటిస్ట్. ఎవల్యూషన్ గురించి చెప్పిన వాళ్ళందరూ కూడా గ్రీక్ శాస్త్రవేత్తలే. వాళ్ళంతా ఊహించేసి పుస్తకాలు రాసిస్తారు అనమాట. అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటి వచ్చేసరికి థియరీ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫ్రమ్ ఏ ప్రైమార్డియల్ ఫ్లూయిడ్ బై అనాక్సిమాండర్. ఒక ప్రాథమిక ద్రవం నుంచి భూమి జీవం ఉద్భవించిందని చెప్పిన ఆయన అనాక్సిమాండర్. థర్డ్ వన్ థియరీ ఆఫ్ బయోజెనసిస్, వేర్ ఎయిర్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ లైఫ్. అంటే ఇన్ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ నుంచి ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ వచ్చిందని. దీన్ని ఎవరు ప్రతిపాదించారు? అనాక్సిమీన్స్. నెక్స్ట్ ఫాసిల్స్ ఆర్ రెమినెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ లివింగ్ ఇన్ పాస్ట్ అని ఫస్ట్ టైం జీనోఫేన్స్ అనే సైంటిస్ట్ ప్రతిపాదించాడు. జీనోఫేన్స్ ప్రపోజ్డ్ దట్ ఫాసిల్స్ ఆర్ రెమినెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ లివింగ్ ఇన్ పాస్ట్. తర్వాత ఎంపడకిల్స్ అనే సైంటిస్ట్ మూడు ప్రపోజల్స్ చేశాడు. ఒకటి ఏంటంట, హీ బిలీవ్డ్ ఇన్ స్పాంటేనియస్ జనరేషన్, ఆకస్మిక జీవోద్భవ సిద్ధాంతం, ఫ్రమ్ నాన్ లివింగ్ టు లివింగ్ డైరెక్ట్లీ. రెండోది ఇంపర్ఫెక్ట్ ఫార్మ్స్ వర్ గ్రాడ్యువల్లీ రీప్లేస్డ్ బై పర్ఫెక్ట్ ఫార్మ్స్. సో మొట్టమొదటిసారిగా మనకి ఎవల్యూషన్ లో సింప్లెక్స్ నుంచి కాంప్లెక్స్ వస్తాయి అనుకున్నాం కదా,
ఆయన ఏం చెప్పాడు, ఇంపర్ఫెక్ట్ ఫామ్ నుంచి పర్ఫెక్ట్ ఫామ్స్ వస్తాయని చెప్పాడు. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాడు, ప్లాంట్స్ కేమ్ ఫస్ట్, యానిమల్స్ లేటర్. ముందుగా మొక్కలు ఏర్పడ్డాయి, ఆ తర్వాతే జంతువులు వచ్చాయని చెప్పేసి అని అంటాడు. సో యూకారియోట్స్ లో ఫస్ట్ ఏమో ప్లాంట్స్ వచ్చాయి, తర్వాత యానిమల్స్ వచ్చాయి. నెక్స్ట్ అరిస్టాటిల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వైటలిస్ట్. వైటలిస్ట్ అంటే దెర్ ఈస్ సమ్ ఇన్నర్ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆర్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిజమ్స్. ఒక జీవిలోనంట ఒక లోపల ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి బలం ఉంటుందంట, అతీంద్రియ శక్తి లాగా. ఆ బలం ఏం చేస్తుంది, ఎవల్యూషన్ ప్రోత్సహిస్తుందని చెప్తారు. దాన్నే వైటలిస్టిక్ థియరీ అని అంటారు. అరిస్టాటిల్ వైటలిస్ట్ అని అంటారు. హీ ఆల్సో సపోర్టెడ్ అబయోజెన్సిస్. అజీవ సిద్ధాంతాన్ని ఇతను కూడా ప్రపోజ్ చేశాడు. ఎంపడికల్స్ లాగే ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఇంపర్ఫెక్ట్ ఫార్మ్స్, ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ ఇంపర్ఫెక్ట్ ఫార్మ్స్ టు పర్ఫెక్ట్ ఫార్మ్స్. అండ్ అరిస్టాటిల్ పేరు దేంతో ముడిపడింది అని అంటే ladder of life. What is ladder of life? Arrangement of animals in sequence of increasing complexity with man on top. Man means woman also, with human beings on top. సో కింద నుంచి పై వరకు అలాగా పేర్చుకుంటూ పోయాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమీబా నుంచి, ఆ తర్వాత ఏదో హెల్మింథెస్ట్, ఆ తర్వాత అనలిడ్స్, ఆథ్రోపోడ్స్, మొలస్క్స్, కార్డేట్స్, చివరిలో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ పైన పెట్టాడు. దీన్ని ఏమంటాం, ల్యాడర్ ఆఫ్ లైఫ్. అంటే ఎవల్యూషన్ ని ఒక ల్యాడర్ ఆఫ్ లైఫ్ తయారు చేసి, జీవపు నిచ్చెన తయారు చేసి మనకి ఈయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఎపిక్యూరస్, హీ ఆల్సో సపోర్టెడ్ అబయోజెన్సిస్ థియరీ. మీరు రాసుకోవాల్సిన పని లేదు. నెక్స్ట్ ప్రీ మోడర్న్ థియరీస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్. ప్రీ మోడర్న్ థియరీస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, ఫ్రాన్సిస్ బేకన్. ఫ్రాన్సిస్ బేకన్. He supported Aristotle's concept. ఫస్ట్ టైం ఏం చెప్పాడు, he proposed variations as the cause of origin of species. జీవుల ఉత్పత్తి కావాలి, జాతుల ఉత్పత్తి కావాలి అని అంటే వైవిధ్యాలు తప్పనిసరి అని ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ అనే సైంటిస్ట్ ప్రతిపాదించాడు. అలాగే ఫ్లయింగ్ ఫిషెస్ ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ బిట్వీన్ ఫిషెస్ అండ్ బర్డ్స్ అని చెప్పాడు. బ్యాట్స్ ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ బిట్వీన్ బర్డ్స్ అండ్ అదర్ క్వాడ్రూపెడ్స్. పక్షులకి ఇతర చతుష్పాదులకి మధ్యలో మధ్యవర్తులుగా ఎవరున్నారంట అంటే కనెక్టింగ్ లింక్ లాంటి అనమాట. బ్యాట్స్ గురించి చెప్పాడు. ఈ రకంగా ఫస్ట్ టైం మనకి కనెక్టింగ్ లింక్స్ గురించి, కనెక్టింగ్ లింక్స్ అని చెప్పలేదు కానీ అలాంటి జీవుల గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ జాన్ స్వామర్డామ్, ఇది రాసుకోండి, ప్రీ ఫార్మేషన్ థియరీ. జాన్ స్వామర్డామ్ ప్రపోజ్డ్ ప్రీ ఫార్మేషన్ థియరీ. వాట్ ఈస్ ప్రీ ఫార్మేషన్ థియరీ అని అంటే మీరు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో ఉంది చూడండి. ఈ ప్రీ ఫార్మేషన్ థియరీ ఏం చెప్తుంది అని అంటే, ఇక్కడ చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ లో ఇది స్పర్మ్ అనమాట. వీళ్ళు ఏం చెప్తారు, ఈయన మనిషిలో మనిషి అన్నోడు ఆడవని మగవని స్పర్మ్ లోపలే ఒక బొమ్మ వేసి కూర్చోబెట్టేశాడు, కాళ్ళు చేతులు తలకాయ మొత్తం అంతా వేసి. స్పర్మ్ హెడ్ లో మనిషి ఉంటాడంట, అయితే ఆడగాని మగ గాని. ఈ స్పర్మ్ హెడ్ ఓమ్తో ఫర్టిలైజ్ అయిన తర్వాత ఆ మనిషి బయటకు వచ్చేస్తాడట. సో ఈ మినియేచర్ ఆర్గానిజం ముందే ప్రీ ఫార్మ్ అయిపోయింది, ముందుగానే ఫార్మ్ అయిపోయింది, జస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ వల్ల అన్ఫోల్డ్ అవుతుంది అని ఊహించి జాన్ స్వామర్డామ్ ప్రతిపాదించాడు. దీని తర్వాత స్కెచ్ గీసి ఈ మనిషికి హోమంక్యులస్ అని పేరు పెట్టారు. స్కెచ్ గీసి మనిషికి ఏం పేరు పెట్టారు, హోమంక్యులస్ అని పేరు పెట్టారు. సో తర్వాత డి మైలెట్, ఈయన ఫస్ట్ టైం మనకి ఏం చేశాడు, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద నేచర్ అండ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫాసిల్స్. ఫాసిల్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ మాపెర్షియస్, ఈయన మెండేలియన్ జెనెటిక్స్ ఏం చెప్తుంది, హెరిడిటీ గురించి చెప్తుంది. ఈ హెరిడిటీ అనువంశికత గురించి ఫస్ట్ టైం ఊహించి చెప్పిన శాస్త్రవేత్త ఎవరు అంటే మాపెర్షియస్. అకార్డింగ్ టు హిమ్, hereditary material was particulate and transmitted through both maternal and paternal sites. Next, Bonnet, he proposed encasement theory. James Hutton, పేర్లు రాసుకోండి, theory of uniformitarianism. Buffon, inheritance of acquired characters. And Erasmus Darwin, the first Darwin, who wrote the book Junonia.
ఓకే, 4 రాసేయండి. ఎన్కేస్మెంట్ థియరీ, యూనిఫార్మిటారియనిజం, బఫన్, లామార్క్ కంటే ముందు ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ గురించి చెప్పిన శాస్త్రవేత్త ఎవరంటే బఫన్. ఇరాస్మస్ డార్విన్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తూ స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ని, డిఫరెన్షియల్ రిప్రొడక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఈయన రాసిన బుక్ పేరు ఏంటి అంటే జూనోమియా. నెక్స్ట్ మనకు తెలిసిన సైంటిస్ట్ లో వీళ్ళ సిద్ధాంతాలు ఇంపార్టెంట్వి, ఇవి లిస్ట్ రాసుకోండి. మోడర్న్ థియరీస్ ఆఫ్, అవన్నీ ప్రీ మోడర్న్ థియరీస్. మోడర్న్ థియరీస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ లో లామార్క్ థియరీ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్, ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత సిద్ధాంతం. తెలుగు వద్దు, ఇంగ్లీష్ లోనే రాసుకోండి. నెక్స్ట్ ఎంఎస్సీకి వెళ్తే మీరు ఇంగ్లీష్ లో చదవాలి కాబట్టి. క్యూవియర్ థియరీ ఆఫ్ కెటాస్ట్రోఫిజం, అంటే ఒక పెద్ద విపత్తు వచ్చి సునామీ లాంటిది భూమి మీద ఉన్న జీవులన్నీ కొట్టుకెళ్ళిపోతాయంట. మళ్ళీ లైఫ్ స్టార్టింగ్ నుంచి అమీబా నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ మ్యాన్ దాకా వస్తుందట. మళ్ళీ పెద్ద విపత్తు వచ్చి మళ్ళీ కొట్టుకెళ్ళిపోయి చచ్చిపోతాయి. ఇలాగ ఒక్కొక్క కెటాస్ట్రోఫ్కి ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని నాశనం అయిపోయి మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా లైఫ్ ఆరిజినేట్ అవుతుందని చెప్పే సిద్ధాంతం కెటాస్ట్రోఫిజం. నెక్స్ట్ చార్లెస్ లయల్ సపోర్టెడ్ యూనిఫార్మిటారియానిజం. అంటే అర్థం ఏంటి? ప్రతి కి ఆర్గానిజం చనిపోవు, కొన్ని సర్వైవ్ అయిపోతాయి. సర్వైవ్ అయిన ఏం చేస్తాయంట, అవి అలాంటి జీవుల్నే ఉత్పత్తి చేస్తాయి. సమ్ ఆర్గానిజం సర్వైవ్ ద కెటాస్ట్రోఫ్ అండ్ గేవ్ రైస్ టు న్యూ ఫార్మ్స్. సో యూనిఫార్మిటారియనిజం ఇందాక ఎవరైతే మనం ప్రతిపాదించారో దాన్ని సపోర్ట్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఎర్న్స్ట్ హెకెల్, ఇది కంపల్సరీగా మీరు రాసుకోవాలి, చదవాలి, గుర్తుంచుకోవాలి. ఎర్న్స్ట్ హెకెల్ ప్రపోజ్డ్ రీక్యాపిట్యులేషన్ థియరీ ఆర్ బయోజెనెటిక్ లా. రీక్యాపిట్యులేషన్ థియరీ ఆర్ బయోజెనెటిక్ లా, పునరావృత సిద్ధాంతం అంటాం. ఇట్ స్టేట్స్ దట్ ఆంటోజెనీ రిపీట్స్ ఫైలోజెనీ. ఆంటోజెనీ రిపీట్స్ ఫైలోజెనీ, ఇదే రాసుకోండి. వాట్ ఈస్ ఆంటోజెనీ? హిస్టరీ ఆఫ్ ఎన్ ఇండివిడ్యువల్, individual's life history. What is phylogeny? Ancestral history of the individual. That means the individual life history, my history, that means from zygote till the end of life, the entire period, including the embryonic development, reflects or repeats my ancestral characteristics. For example, in embryo, we are in amniotic fluid, which states that our ancestors are aquatic organisms. In embryonic development, we have gills. That means our ancestors have gills. That means fishes are also our ancestors. In our embryonic development, we have tail. It suggests that our ancestors are reptiles. So, thus, according to Ernst Haeckel, ontogeny repeats phylogeny. Individual's own history repeats his ancestral history. Next, second one, theory of orthogenesis. ఇది కూడా రాసుకోండి. థియరీ ఆఫ్ ఆర్థోజెనసిస్. ఆర్థోజెనసిస్ అంటే ఇప్పుడు మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే సమ్ ఇన్హెరెంట్ మిస్టికల్ ఫోర్స్ ఉండాలన్నమాట. ఏముంటో తెలియదు వీళ్ళకి. ఆర్థోజెనసిస్ ప్రతిపాదించే వాళ్ళు ఏం చెప్తారు? న్యూ లైఫ్ ఫార్మ్స్ అరైజ్ బై సర్టన్ మిస్టికల్ ఫోర్స్. మనకి తెలియనటువంటి ఒక సూపర్ న్యాచురల్ ఫోర్స్ ద్వారా, మిస్టికల్ ఫోర్స్ ద్వారా ఈ వైవిధ్యాలు అనేవి ఏర్పడి జీవ పరిణామం జరుగుతుందని చెప్పే శాస్త్రవేత్తలు ఆర్థోజెనసిస్ థియరీని ప్రతిపాదిస్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, జూలియన్ హక్స్లే ప్రపోజ్డ్ మోడర్న్ థియరీ ఆఫ్ సెక్షువల్ సెలెక్షన్. మోడర్న్ థియరీ ఆఫ్ సెక్షువల్ సెలెక్షన్, లైంగిక వర్ణ సిద్ధాంతం, నవీన లైంగిక వర్ణ సిద్ధాంతం. యాక్చువల్ లైంగిక వర్ణ సిద్ధాంతం ప్రతిపాదించింది డార్విన్, నవీన లైంగిక వర్ణ సిద్ధాంతం ప్రతిపాదించింది జూలియన్ హక్స్లే. నెక్స్ట్ స్టెబిన్స్, రోల్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ ఇన్ ఎవల్యూషన్. వైవిధ్యాలు, జీవ పరిణామంలో వైవిధ్యాల ప్రాముఖ్యతను చెప్పిన శాస్త్రవేత్త స్టెబిన్స్. ఇది అక్కర్లేదు, ఎగ్జామ్కి అవసరం లేదు, ఇది గుర్తుంచుకోండి. నెక్స్ట్ డార్విన్ అండ్ ఆల్ఫ్రెడ్ రస్సెల్ వాలెస్
proposed the theory of natural selection. ప్రకృతి వలన సిద్ధాంతం అనగానే మనం చార్లెస్ డార్విన్ అని చెప్తాం. చార్లెస్ డార్విన్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ థర్డ్ జనరేషన్ డార్విన్, ఈ థర్డ్ జనరేషన్ డార్విన్ ఒక్కడే ప్రకృతి వలన సిద్ధాంతం ప్రతిపాదించలేదు. ఆయనలాగే ఆల్ఫ్రెడ్ రస్సెల్ వాలెస్ కూడా ప్రతిపాదించారు. కాబట్టి ఈ థియరీకి మన క్రెడిట్ ఇద్దరికి ఇవ్వాలి, చార్లెస్ డార్విన్ అండ్ ఆల్ఫ్రెడ్ రస్సెల్ వాలెస్. నెక్స్ట్, అగస్ట్ వీస్మన్ ప్రపోజ్డ్ థియరీ ఆఫ్ జర్మ్ ప్లాజం. బీజద్రవ్య సిద్ధాంతాన్ని వీస్మన్ అనే శాస్త్రవేత్త ప్రతిపాదించారు. నెక్స్ట్, హ్యూగో డిబ్రిస్ ఈ ప్రపోజ్డ్ మ్యూటేషన్ థియరీ నేను చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ, ఉత్పరివర్తన సిద్ధాంతం. వ్యాంగర్ ప్రపోజ్డ్ ఐసోలేషన్ థియరీ. వివక్తతా సిద్ధాంతం. సివాల్ రైట్ ప్రపోజ్డ్ జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ. జన్యు అనుచలన సిద్ధాంతం లేదా జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించిన శాస్త్రవేత్త సివాల్ రైట్. అందుకనే జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సివాల్ రైట్ ఎఫెక్ట్. సివాల్ రైట్ ప్రభావాన్ని కూడా జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ కి ఇంకొక పేరు ఉంది. ఓకే, సో in the next class we'll discuss all these different theories and in nutshell the entire process of evolution. Hope you understand something that you have not studied in your regular classes. Thank you.